다 다나 쇼베만 초디 튀시만 쉬초치 다 되려야 안 다나 쇼베 다 이를 담자 된 추부지 과디 계시미지 인별고 쉬스미래 안 되네마 체네 아니 이를 담자 여버 좀도 마세베 아니 균도 첸다 시신 파유던 데베 고네 아니 고숨기 다 고숨 예발에 숨겨봐 다 디단 제베 고려야 다 팀뷰를 지섬주 팀뷰 쉬초치 So continuing with this morning's teaching, having talked about how important it is that one make the resolute resolve and or a definite commitment, and along that line, that such commitment and resolve should be supported by mindfulness and consistent vigilance, and therefore that continue to conduct in the wholesome and careful way. 다 심심시 당에 쉬라 쉬싱면도 다 이내 조조의 아니 아주 되게 지 콩주랑야 젠도 사는데 파지 용미지 소치 당아 다나서 베사상 아베 콩주랑야 제샤사데 과미도 안당아 다나서 베사샤베 엔다베 가수에 미 콩주를 두사 엔데 두사네 엔베지 소소 이름마 탐지체바다 전주 쌤 거면 되게 제샤스 다 베사수사로 이제 니즈만 용용이봐 애들이 두사네 다디 소도 가르스나 쌤리야베 미제베 체네베 템바 땡체 아니 소소지 일을 탐지샤버디 균도지 템바 땡체베 일을 탐지 가르샤버디 에너지 무투이네 지 쌤리야 지 텐하나로 지 거야 돼 계시면 있어 마음마지 ten용 우마지도 팅질이야 아니 다 니마질이야 드레시아로 가서 민주배 좀 되는 거 민주배지 다 고려야지 갈아간서지 민주배 최고로 되줄이야 다 가서 다 등산기지만 손에다 등산기지는 냠시유지 당마 베세비나 게세비나 도시로 제제 아니 지기 가시 약에 돈을 수 민주변도 이제 수교야데 총송 안다는 회계 돈이야 쇼대베 민주배 아니 도다 아니 송다 안다는 초가다 아니 티다 되게 들리네 갈아가서지 도시로 자 총송 다들 도시로 제배제래 아니 좀 되는 민주버사디 그 차토게 비교전데 다 조디 심규 내내 전주 모두 이봐도 아니 심규 샤당게 투버 책임이스 제제 아니 근데 저기 투기에 담전 제바 인두산에 아니 담아 전주도 투기에만에 안 상마게 이봐도 아니 민주바 세베 아니 체 토바든지 총어레스 다들이 디지 심규 태버죠 다들이 슈겐을 태세 다가나 니마질에 다 뭐네 지 샤당 콘주 되게 다지 다들 좀 되는 민주번은 신세네 다 샤당의 콘주 능기미 다 개와 제마도 당 아주 자 영화에서 영화마다 르케베야서 영화마다 개와지만 컨디지 루딘 컨디지를 깨주게 간에 차주게 하고야 그 민도대 이미네 다 개와 터리래야 아니 지 소소다지 지 미레바데 예베징이야
엔다지 콘트로다 세당 라모고 지소나 아니 야본도 대 라모고야 다콘 야본도 삼버스다 대야 토마르지 세당 랑기 미사다 콘트로 랑기 미사디 팽금도와 가라서나다 콘트로다 세당 라스와베다 녀몽베데 캐스여지야라 깔라 가보시다도 캐스여지 되게 되게 뭐 팬되면데 매겨 쳐봐 지금봐 지기다 캐스여지야 가보시도 되게지 매겨 디스레 섬섬로지 콘트로만하네 디스레 세당만하네 지고 가서 세당만하네 야부 많은 섬섬로지다 세당만하네 고 가서에다 저기도 섬섬로 지여비네 루브르도지 소수이落了蛮多这个你就穷哎俺们的明星他这个说是落了蛮多钱是这就钱就是啥呢俺上落了多大这个看出来的这个对那嘛叫说这个俺这个上这个天来啊 reaction 是不嘞能有这嘛对让对的这个看出来但是说空气的爬下来就有影响第一个但俺们叔叔的俺也被控制当这些当狼主利用的多，那这就是啥呢？我就些当人个民控制人个民是吧？基本平个民都，我的这，而且俺也了控制的些当这个的，这所属个预托了呀，这捐的这边一百几当，这人口的这个不行吧？我说用啊，而且老你送。老送去的我做的嘛，的这两三百的你们看现拿到那边，我出来了，这反正意思嘛嘞。大看到就老忙不起去呢，呗，牛肉啥子的呗，大个他妈的呀，大呗，你把工资早啊3年涨多，那边土个东部3年涨多，大这边牛毛吧，广州的吧，我也是不钱，大这样呗，后来你把卡些几月呗，我写不基本凭个免费说去。你把看些有的要的的呀，后来呀偏拖呀，就有要的上的这样低速低进的这上头就高用多，就上啊中嘛这提你不得是拿了那边牛毛把这边看说的这东野个早啊3年涨多，大半的就土个东部的不是这是，我这难怪的，各位就是多么意思嘞。看到你把他们这个中呢，你把许多大国呀，这马到，他来里边恰当，别就偏讨别恰，总是这样面吧。他那这个边也写了，装不钱些，但那边新屯的多少钱一边，打落别，你个空别日边定的这个那全部移民呐，哎那些呢打过的别这卡车啊去别，特别是当古都什么的去，那些老去，他把这俺们叔叔的这举的借用元素是。哦吼，他这样弄过的。While I don't know how to say a lot, nevertheless, one thing is which we can probably all relate to is there is never a time when somebody can say, I forgot to get angry and or become aggressive. And yet on the other hand, of course, oftentimes we would find ourselves saying that even though I realize the importance of generating compassion and loving kindness and cultivating patience, and I had made a resolve or commitment to do so, yet I failed to live up to that commitment. And so that oftentimes one has to say with whatever amount of regret. And so, which says that unless and until that one's whole being is imbued with these qualities through a definite cultivation, it is not just sufficient to have the
ideals in regard to how nice it would be to be possessing these qualities and not to have the opposite. So along this line, it has been some years that I've taken a keen interest in the collection of work and teachings around the Buddha Mintukpa Akshobhya, and maybe in today's context we might say I was going into research about the various aspects of the teachings and concerning Akshobhya. So with a keen interest, I've gone into looking into the different aspects, be it in the sutras and in the mantra, as well as translating some sutra from the Chinese into Tibetan, and wanting to compile work on the Akshobhya, the Buddha, concerning Buddha Akshobhya's complete practice. And so, concerning with just the name Akshobhya or Mindrukpa, that meaning that not possible to be disturbed, or that immovable in this sense, and that reading that the commitment has been made, the resolve has been made that from this particular time onward until one has reached the very heart of enlightenment, that one has made the resolve and remain in the resolve of never being disturbed in terms of disturbed by anger and such emotions. And just simply reading that alone had quite an impact to my mind. And so, inspired by it, some sense of determination and encouragement happened in one's mind, and that within this lifetime, one wants to sort of having the opportunity to be a human being with a the working human brain and mind, and that one should take to achieving some aspect of these qualities of never, to be disturbed by anger and what have you, and to think of or make aspirations that in all one's future lifetimes one want to be free of such mental conflict would be almost unrealistic when one has not the slightest idea of what kind of birth one will experience in any future life. But at least this time that one has this human life, and so and therefore that one can, one has the opportunity to make a resolution and move towards that. So that has been tremendous inspiration, and one has been working on it, that within this lifetime one wants to make it a sort of life experience of cultivating the freedom from the getting swayed by mental conflict such as that of anger. But obviously here, to be realistic, it is not sufficient to simply say that, well, I will not get angry, or I will not do one's best not to get angry. Just simply sort of taking it lightly, because when it comes to such strongly ingrained habitual patterns,
taking it lightly doesn't work, and as it should be our experience. And while we say that I don't want to get angry and it's kind of useless, but on the other hand, that if you encounter certain individual that you don't like and some kind of unpleasant interaction takes place, and you have almost no choice but react in angry ways, and it's like one doesn't need to go into any sort of warm-up or preparation. One is ready to have it and show it. So from that point of view, it doesn't help that just to say, oh, one will not be upset and get angry, sort of to treat it lightly, and it's like some kind of small thing that one can neglect. But that with one's body and certainly with one's mind, that joining together, that one makes the heartfelt recognition that it is an incredible blunder, and that one has the habit, it is the it is source of greatest harm, and in fact it is the source of all all harms and the source of all limitations. It is like like the trunk of a tree of all the what is negative, what is harmful. And so therefore, and to try to sort of have the light attitude, well, even like in the way of supporting the habitual patterns, well, it has quite a number of negative side to it, but it's possible also there are some positive side to it too, because there is time when being aggressive is necessary or something to that effect. But to come to terms clearly that all it has is complete fault, and there is not a single sort of iota of benefit that it can produce. And that also, that from the depth of one's heart, this recognition coming is the beginning of sort of some practical possibility. 제상 급디류 안다지 탐자를 자치도 사는 급디도 사는 아주 샘제를 줘다고 다 디린도 탐자셔도 사는 지 섭을 차호를 지 가르쳐야지 배지 초와 친구를 체체 과지 가르쳐 얘네야지 탐자들의 최고의 배 지 감정서 말해 감정의 니주디 다 디데다 배 루저어다 맥나 다 루남 저거는 디데 저거다 오호 오 저거 다 도로 다바 세션즈 오케이 어디들 두개 주면 된다 되나 얘는 두개 차서 쟤네 급지도 사네 오 아니 SMT를 지랑 가르사나 드린데 엔다 지 컨트롤하면서 감정 니즈디게 디베스 세랑나로 지 일이여 체 아니 로타 베기제 다 되지게 가서 담자로 체도 그래 하나 되다 담자 제베 거든데 가서 상계도 저주서 뭐다 듄이여 상하나 좀 다되게 되다고 되게 자기인지 자여를 얼어 다 되게 되잖아요 다 되게 되게 아니 베 가서에 다들 미쳐서 제수도잖아. 다 임비는 샘제데 니마 가시 제수도잖아. 소소 담자 가르치면 돼. 제로도 점서. 왜 제제? 네? 왜
nima kasure dunda khashe chimijelia oi umman shiche ko control landu sane tipo control jilando chebata ngus malawe buru telia energy kasure 시바 시엔지 렛 오다디 드마다 교랑게 베 우마 가르소에다지 담제 시합래 에너지 제자 디 교랑 담제 시합래 교랑기 랑랑 멀로 알아서 알아지 니지기 계절을 연구하래 되다 디 요야 맞다 고 제사로 담제 시합 거라 제사로 다디 제 주사네 땅에 겁디 주사들 제소 다디 심제에 비인사 오 다지 누가지 때브르 지예비나 리고드 지서지 계절 주스를 지어비나 안다 계절의 주스를 뒤양데 계절 좀 주세 근데 가서다 드린 소소에 담제 제시하고 봐 담제 가르 제시하고 있는데 이제 봐 계절 뒤 담제 제시하고 나온데 봐 리코딩 서머베다 디난 계주 저뒤 중国나라로 봐 주제 안다 선이 답에 코란 양배 저뒤 중국에 안티스 고도다 오토매틱 되지 다티 산지 양고 저 오토매틱 도와 선이베 컨트롤 안도 시도상 고 오토매틱 chen 선이베 소소의 시에자 계자데 빠빠빠스 라요야 예베 총나 계 참고 유서래 가라서나 소소의 시에자베 계자 아니 소소의 연주고 요아래 디 미신다지게 교랑 제 제조마 비데 제조 말았을 미신다게 베 가서에 교랑의 윤주다 아니 샤시신 등 거면 소소의 계자 소소의 연대고 디 편보 연사를 레선 대선다 니지기 저뒤 중국지 매버 봐. 다 저뒤 중국에다 소소 셈게다 소소 저뒤 중국 제제 안 가다지 소소 가래 배 이를 담세 근데 제비냐 디 소소 이를 봐 주제 안 대한베 니마 따와르 심비 땅아 주이 배나 뒤균베 라면에 줘 배나 지 튀시 라면에 줘서 튀주 라면에 줘서 된두사베 니만 나로 마샤발 가서 배 동바다 탐지다 되게 상월로 배 응엘바 로로마 지 샤곰스로 젠베데 소소 담잔데 제바 임바 동바데 배 케랑바 임바 소소로 지다지 로로마 지 가서 지 람즈 샤워를 제거하데 그것 견제 있었어도 나다지 타나야 배 나와니 숨 지그링을 야배 니마 따바 소소 담자 가르쳐 예메데 지 로로 지 템바 마셔나 한 담자 가르쳐 예메 쿠란 제시네 엔베 사소시 요하야 시다 매베소 차로 차도 드레디 준센데네 네버도 에너지 이라 담제 시아바디 랑기 셈베 볼이야바 쭉치 에너지 딘데게 파르제기 깨와 준비 걸려야 람상지 템베 랩토야지다 템베 신토야지 다 템버스네 뒤준셈이야 디 소수 담제되게 맞제버지 이라 샤브 이미나 된den지 급지두산에 또 리액션 섬으로 받아 주고 대 레르지 레토로 와 아들이 디 계속 있으라서 So in this way it is something that can take a long time to have the resolve, the anchored in one's mind. With regard to the resolve that I made, and initially, of course, one was quite anxious as to whether one can maintain this commitment that one is making voluntarily, while of course the day one is making the commitment, one has gathered sort of certain background support or information or whatever in the way of knowledge, and then with that background support, and then of course the usual sort of the custom or the tradition of bringing the presence of the enlightened objects of the refuge, the Buddhas and everything, and so in their presence making that commitment. So a commitment with a certain amount of preparation and background has been made, but
somehow, just within a matter of days, the memory of having made that commitment is begin to wear out, sort of slips away. And then after maybe a matter of weeks, that one even doesn't remember that one actually made this kind of commitment. And so before, if it was just before one gets angry and upset, and not, of course, when one is already angry, and if one can sort of buy time and say, wait a minute, I cannot go as far as getting upset or angry, even though it's just beginning to sort of start, and having made the commitment, I just cannot, allow it to go that far. But of course, and that is not in one's favor, because one has even forgotten the fact that one has actually made the commitment. So in this way, that the maintaining the commitment is something very important. So I was even thinking, maybe what is necessary is that we should have a sort of some kind of recording instrument or machine where you utter the words of your commitment and have it recorded. And even though there are of course all kinds of gadgets, so therefore you would prefer that this the recording machine that once when you're about to get upset or angry, automatically replays, alarms you, and repeats back to you what you have vowed or made the resolve. But since with all these gadgets, there isn't one such gadget that can do that. So basically, of course, it's something that you need to listen to yourself in that sense, because you have to hear what you committed yourself doing so. There was no imposition on anybody's part. It's nobody else's voice, for that matter, that one is listening to. But since there isn't that machine, so what one needs to do is one needs to rely on one's mental recording and sort of have an automatic setting that, in a way, by the genuinely having made a point that this you just can't afford to forget, and therefore that any moment you slips into sort of out of the boundary, that you are able to mentally alert yourself. And so then we have like the tradition of the Guru Yoga, like 4-session Guru Yoga, 3-session Guru Yoga, what have you. And so doing it daily, repeatedly, several times, and whatever, points for purpose of reflection is being uttered again and again. And something like that, sort of in this way, that you're hearing it again and again, is probably necessary. So it is not something that one can accomplish within a matter of short time. One needs to spend weeks and months and many months continuously to lay a mental imprint, and that that one can always sort of, it's at one's disposal for purpose of protection. So for this reason, that the resolve has to be properly anchored, and given that
the circumstances that surround us, that we can be swayed by different obstacles, and bearing that also in mind. So in this situation, one needs to protect and maintain one's resolve, and therefore that with thorough, that repeatedly reminding oneself, it needs to be thoroughly sort of entrenched in one's mind. Eri mikiwe ko nyubati madaji gewe karshada shuksam nyubati be pongde yewe yingdusa taji sosoji beraji gangye rebu chungbe qabli ya taji sosoji gangye di khabde jaagi jabe qabli ya shukchambur ji guwar wa bana yamiran kondro sangu ware ji kondro seje en taji kashwe sosoji reactions and namgyur chagoji deongu ware 야면은 저 소소리 계획이 이거 쇼첨부 제비나 아야고디 지 가수의 닝지게 한다 닝지다 참배 배 가수의 정신 세버지 때문이나 그것도야 예비시로 봐 아주 감인도 와다 저 윤지 계획 이거 시다면 된게지 다 강에 체배 걸어야 하는다 지 권로다 제나마도 신다 탑시 계획도 와다 맞지 제 제가 매매서다 야면은 다 배지 가수의 배다 가수의다 지 아니다 배 팜가랑 구제 대대야래마도 제가 더 시간도 드리 디규전데네 지점식이 에너지 인변 처기 연대인데 공내 지금 뉴바차와 여바 대수지기 에너지 용모발해야지 계수에다 권연차래 숙체 여비지다 샤바도 수수 삼려 나로래야 수수 셈기 수수기다 뉴윌이야 딱 간다르지 계획 처기 연대 자첨부 오늘 메도 좋아人往啥结果呀你这就什么产业的大过牛毛把这个么就那过가서过咋什么给过给什么来没都过가서 이제那边就过那边人是的过过是给民都是嘛就开水下来就马子的就那得开水下来都得多啊这里女生呢大看到这钱大这些我都大看到大多的구르지 어다 구르지나 되랍니다. 하루는 서바차에 민감해서. 대래야 제가 그래 용데도 쓰나. 그는 키 춘춘 하바도 하바. 이들이 셰드도 하바 신거로. 하바스 추친주도 아리. 네 가 치중 가서 하바중 가서 가서 이 님바 가서 말이들. 님바 가서 봐. 님바 가서 마도 매den게. 진짜지 하바 주주들이 어레스 님바 가서 루산 이포 아 님바 가마도 라바니 나로를 배 쇼즈지게 치춘주들이 어 하바 저블리나 치춘슈 고조배 콘도 차요 그랬어 더블이야 소망에 그랬어 그래서 고수 아 더블 기 더블 장게 다 다버스 되잖아 키 당고 양게라 소망이 되레스 다 키버스데 도와 도키 배가 도키 버스데 배에 다 하나도 배에다 여루스산 고저 자신 말거다 룩스 라이브산다 봐 룩체 소고이 룩스 라이브산다 봐 마시랑 어야 우르스린 배 첨부돼요 고저 수도 첨부돼 쉬지 알아야 고저 다볼래야 소 야 용어야 그래서 때 가르랬으나 그 지중주 하바 돼서 그 짜도 그래서 그 가지네 짜네 내가 계획에 코란 수부 중주 인자 신다가 내가 계획 거래지 nhập 주시 용 거래 성사로 지금 전개 유서로 인중원 예빈자 때그 가지네 배 소야 망어야 그래서 수부 전부배 노기 돼서 그 담보는 전부를 도슈 전부 예상 거배 배 로데네 로배 대보 예빈자 코란을 도슈여베다 코란지 하르치 구면으로 로데부 예비 인사 그 소용이 게레스 데레스도 와
这种还是差不多就控制忙不起来的，全大多多说炸的意思的。这炸呢，就还是就密度炸的这，但密度不是都这个变成密度的这里边的，密上班那不密度炸两个度炸切定的，还是就控制10个多。控制啥的，做的说密的炸的炸。炸呢，他估计个钱用过来，这上这个马代的具体啥，那个别控制的钱呢，他个还是可通对面嘛，可别通用的呢通对面嘛，哦，几块民可用的那些老马的上的差不多，但他多把这炸的也不炸，这样团了没炸跑的呢，说不成为民也没事，我炸过也是给民族，过来也这边可是怎么说的些过也是给民族，他个果然没事的。我们俺就偏的去，咱们这个节的这天让忙不去差不多的，俺偏的使用就是啥呢？俺那啷个的呀？大别这米的偏的呀，的公安是吧？的，对吧？的police是吧？的police多嘞什么的，俺就什么的，啷个嘞就是啥呢？呢，啥子这里啊，都是没得卡卡去的 steps 的，俺嘞啊，不就。上面的这边，这个马嘎小的是马嘎的那堆上边，就是广大就是当部你不是多吧？马嘎的去了嘛都样，俺不去比呢，或是还好的些。但我做啥子这里啊，股票的这里啊吧，当年的年都没都打起来，你就记得看也，那个米冷给说的，我那一边说的这个，这米这不是这种过了几块钱吧，想不起，但我漂亮不多些，不多。给帮俺们陪陪木多的嘛的，大个木多些的啥，或者么干嘛的是差些的下雨，那就你国家是在民度，但是你就是说，他妈的就是说，但这现在全民都这个上面是当过都说哦，上面也不当，但不是是现在没人都是打，或者什么的这公家接了嘛，没人都接上，没人炸的，确实给民度上。但是这个什么时候的价钱呢？这米没产的这什么时候是当价钱就是都是这证据的，都是穷人心里说这多啊。现在我自己，这个刚说的，陈大多就差不多这，陈大多这米里啊，光做啥的，就做就说水的，说水这刚说了就马上去。说炸网，说机关，说嘛的，穷啥？俺地光做啥的呀？说之前嘛都，俺那现在没不炸，这里就这样都什么结果也没炸。他这个掌握了就女水啊，多水啊，都是有些都是。Make sure, clear. What has been said being along the line of what needs to be abandoned or discarded, how to prevent such afflictions arising. Then, from the point of view of antidote, also there are numerous antidotes that can be applied. There's all different degrees and choices of antidote. But of course, the real problem is that when it comes to virtue or when it comes to anything wholesome, that we are very much poverty-stricken. But when it comes to mistake and mental afflictions, and we are certainly rich in these afflictions. So therefore, that when faced with circumstances, either one should be able to, with courage and with determination, with sense of fortitude, apply the antidote and sort of become victorious. That being able to sort of put a lid on whatever afflictions arise, or just simply get carried away by it, and then in action and in appearance that we show that all it is, that is about the manifestation of mental afflictions. And more than often, of course, we are ready to accept defeat and loss
faced with the sort of seemingly powerful upheaval of mental afflictions. But there is no mental affliction that cannot be subdued and gotten rid of by the skillful application of antidote. And for one, that we should, instead of just simply succumbing to these the afflictions or mental conflict, we should turn towards the more factual reality. That is, we are endowed with a mind that has the incredible potential of wish-fulfilling a jewel, and all the attributes of it. And even if we can just begin to kind of address along that line, that sort of the sense of that we do possess a good amount of sort of capital that we, at our disposal. So, and so along this line, there is also one, the Guru, the Song of Realization, and which His Holiness uttered, and the substance of which His Holiness was saying that there is the example of like, I hear that in the world's sort of tiniest dog that you can hold within your two, as tiny as you can hold within your two hand, in the palm of your two hands, and that they are most sort of aggressive towards their owner. Ti gur marda. Ti gur marda. Ti nge pe shaw. Gur di. Gur di. Thön la mi zha. Thön la ma zha ba ina sa da tun da do do di ka shui. Ngui yu ni zui le ya ji ka shui. Zha ya mi ba ina sa. Ane te le xian du gyu be ane sa ba jiao ma le yes. So the song is that if in reality that you have no fear, and then there is no patience outside of that. If there is no real reason or no real cause for fear, then there is no patience outside of it. So anyway, that related, that is an example, this the world's tiniest little dog, and is known to get aggressive the most and bite even the owner the most. Whereas on the other hand, the huge dogs, the big mastiffs and everything, and they rarely bite. And so, how is that so? It's just because the little dog is so fearful that it's going to be harmed, it's going to be hurt. So it has to try to express, word itself from whatever danger and harm. So always in a state of fear and panic, and therefore has to always defend, as a matter of defense, express this anger and whatever anxiety. Whereas the huge mastiffs, well, they're huge and nobody dare to sort of come close to them, and they can sort of take it easy. And so it seems that maybe the real reason that we always are inclined to be angry and aggressive is simply because we panic with fear. We are always fearful that when we hear of somebody who is an evil person, a bad person, or that we seem to, start going into some kind of panic, and then when we see that person, even though nothing untoward is being done towards us, and we begin to sort of succumb to fear, and even that you hear his name and that you have similar reactions. So probably it is simply because we are so fearful
and therefore that along with that, then we succumb to, as a defense, anger and aggression. And when I was when we were escaping from Tibet, and then, of course, there was the fear of the police following us, and then as we were walking, then there are the police or the military, we have to go past military camp, and then it is said that we have to wait until it gets dark later, and we can't go it in the past the military camp during broad daylight. And so that since we have to take the long journey, arduous journey, as it gets dark, and so everybody's trying to help each other sort of take a rest and fall asleep, and take a nap. And then obviously one is in a state of fear that one will be caught and one will be followed. And when you try to sleep, forget about falling asleep. As you close your eyes, the cap of the police come vividly with all the their the buttons and on the cap has come so vividly, like it's right in front of your eyes. And so when you experience that, it just forget about falling asleep. But then, when one tries to pick up some courage and say, well, after all, why should one be so afraid of them? After all, they are also just human beings, and so that as much that maybe some degree of communication is possible. So then the fear, seems to diminish. The fear diminishes. So in this way, that the fear comes and the aggression comes because of certain lackings on one's part, certain deficiencies or limitations on one's part. 다 오케이 다 요거 맞잖아. 야 기준이야들 기준 남번이 도공패야 인상 하나니야 미진不是的. 다이는 디나는 참매 시에 최고의 송도다. 도공주아들이야 착보시다 맞제마도. 두바 참매 시에 기죄배 나타 밀러 마셔와 주거스. 단디마지 로션 좀 줘. 아니 종의 지수 심비다도 손이 써봐 좀 하시고요. 단디 인연도 로션 좀. 인연도 로션 좀. So the seventh one in the 10 things, necessary things, it is necessary that by being without attachment and craving, one avoid giving one's nose rope to others. It is necessary to be diligent in a continual gathering of the two accumulations by complementing one's practice with preparation, execution, and conclusion. 다 될래야 지주미래레베 우르치지도 나 디나는 창매 시에 타기에숨 대숨 쩨베 노르듀인 차관매바 셴바매바 타기와 차외 타기와 대숨데 아니베 쩨베 노르듀인 숨어나시 타기와수 타기에숨 타기 to accomplish 말왜 따가서 한번 다디 가사이 숨 아숨 다 드르지디 다 참에 있으면 다 대숨 다这边都对숨는 신체네 다 간다 다 된다도 이제 아니 가성우마지 주야적으로 미마마지 경이요래
俺最近让经济生产战斗，大都这边经济生产战斗，在这一边中港这个我是做需要的，提中港的拿到来呀，俺所属的兵家的，所属的初步用血的嘛多，俺都还要去过嘛是，俺中港那民中港那就下那边，所属初步的，搞不你们看些嘛都还要去过嘛的哇。대 메인 비 에는 semjen다 be 가수에 지대 신다 되게 고절 살았어. 다들이 이제지게 따라 be 가수에 차당기 가수에 정강으로 지금 나올래야 be 아주 균도 되는데 알았어. 장다 아니 semjen 셴버로리아 지 가수에 핀순 가수에다 류롱제다 엔다는 지지厕所跟这边有신경 알았어.我有你就拖了아주 근데 전에 초대 알았잖아. 아주 그래. 일단은 우기 교환데 매비나. 아주 초도 말이지. 우단한테 매비나. 우단한테 간에 총버렸으나. 애는 치료기 뭐 시내 총어데 마도 소소 지부에 버체. 그런 저 반항동 버질 뺀다. 반항동 버질이야. 아니 소소 지부에 돼야 되나? 우야미도 와. 우야. 안다는 생 아주 사회세 견배 그 로베 대 순제이야. 아니 배 뭐뭐 생기 제바다 저와 생의 중앙 근데 굉장히 차리요 알았어 다 되게 되게 니주의 하마가지 소소의 차당기 정강으로 디나로를 배 가르쳐야다 배 쭉지 대대하디 가르쳐나 신도는 로명 몽바당 아니 배로 신도 배 가르쳐야 배 타체버 디지레스 들이 누상 아주 예버도 배다 소소의 참다 인지를 수업에 다 샘게 봐 깨지 아주 여기 차당기 정강도 배 또르토 제고를 했어 그봐. 다들이 루티 교전 때네. 아니 다가다 다당 안 주지. 아니 차방기 상황도 sombo 이미 뉴스안에 에너지 전류 연종사. 진년 연종과 전류과라서 다 내가 지 가수에 가다 지 다만나다 밀셔스네 장도 가다 랑기 셴바로 디나노레베 셴베 샤보디나 저모도 지지돼요래. 되는 등에 벌도 베지 또토고야 돼. 계속 버려서 송유자. 다등에 맞지. 누스랍시. 안 타교와 사야지. 당연 마신 들부터 다들 주시는데. So along this line, as it is said in one of the songs of realization of Chidan Milarepa, and to get rid of attachment and craving, and then to fulfill that uprooting of such is in essence the correct conduct. So along this line, as at another time I had said or mentioned that we are generally imprisoned by our own self-cherishing attitude or self-cherishing fixation. And being imprisoned by that, then we have only connection with few more immediate people around us, once that family, maybe immediate family. Just like if you are jailed in a prison, not everybody can come to see you, but only your maybe few immediate members of family. So along that, in similar ways, having imprisoned ourselves in the jail of ego fixation, and we have only sort of connection with few people, and that when it comes to sentient beings and the world at large, they are completely locked out of our realm of connection or a relationship, because caught in this oblivious state of the attachment and aversion, and then we are simply that veiled by such,
and everyone else is sort of locked out of the situations of interactions or relationship in a wholesome way with us. Whereas in reality, if we sort of come down to basic reality, that even for us to be able to breathe, that we can at all breathe, and sort of if we are all alone and only thing there is sort of the open space, probably that you won't be breathing. And because of all other complementing dependent circumstances existing and other phenomena in existence that support us to be able to breathe. And in fact, what we eat, what we wear, and the books that we use, all pretty much entirely, we are entirely dependent on others. It is thanks to others that we have this. And that we fail to recognize, that how fail to appreciate, and how gratefully we are dependent on others, that we fail to recognize that or take that into account. We can't be more ignorant, and it is truly pathetic that we can be so caught in this selfishness and therefore caught in this prison of attachment and aversion. So when we are caught in the prison of attachment and aversion, all that we do is, like others who are caught in the same prison, and we are always looking out how to, with aversion, we are looking at the sort of the illusion of reality, how to defeat the enemies or those who are on the opposite side. And then with attachment, we want to protect those who towards whom one has attachment. And so led by, if we are continuously led by, dictated by attachment and aversion, then it would be like if, you know, that you have a nose rope and whoever, you know, pulls it whichever way, and you but only go along that way. 다들 얘기해봐. 정을 제수 있으면 순이다 소바 순이 소바다 순이 소바를 좀 해주고스. 다들 아주 되게 베르지 하이 내줘다. 베나 이듬들 저기 베 윤계를 되던 거래. 니마다와. 무슨 야보도 없어. 하이 내줘든데 이담고 윤계들 니마 땅바 땅디어. 되게 되게 정을 제수 초가 차상지 여be 인서디. 지 가수에 개출샤도. 다들 나네 베나 가담비 고모들 저기 아니 통산이나 자원이 숨는 시체 안 통마르 당보들이야 아니지 가수에다 삼바심게 있어는데 매도 미롱이스 안다니 타마들이야 아니 중고와 지금 매도 미롱이스 당보지 삼바심게 매도 미롱이 미주세데 다 저규기 제 가수에다 랑기 주규 자와디 아니 개와란 조다 미개와란 조사데 조조 삼바 균론 상해를 알레베 인상 얘네 아주 균론 줘가야 개심샤레스 안 타르 장기 베지 사베 개와디 에너지 전주의 귤에 안 로만 줘야돼 뭐도 몰람기 다 제도 마더로 리지를 잘해 되게 인도산에 아니 예버도 가수에다 오면 게다 스고야레스 당 의시와도 챵이네야 안 베르지 상아 딩지 엔데나네 잡에 계속 송주도 냠솔래야디 되게 시라 계심으로도 와 인도산 디균센의 때네 단도나지 정의 제수 초래범이 봐 정의 제수 차상에 에네베지 냠내지 뒤다도 정거야 돼 시작해서 그랬어 그냥 가시 드니 원이도 와 가시 지 전지 고함을 디스데스 얘기하 안 디바드 로정을 디스데스에체 안 텔레베 이제 구림을 지 가르쳐지 담부 베지 섬게 담배만 고주 대니 운시베 제 가수에 운시 담배에 봐 가수 짱 애는 주디베 고와 담배게 지신하로 드지게 간다라 종의 제좀 차상에 애는 냠래
냠내 그 좀마시 버르지 근데 저 과디 나 계속 먼저서 내부 생도 샘 나 가셔서 금도 So concerning this point about it is necessary to be diligently in the continual gathering of the two accumulations by complementing one's practice with preparation, execution, and conclusion. And so, in this regard, the deity practice plays an important role in fulfilling such. That also, that as it's pointed out, that in any activity there is the important beginning and the important ending, and the beginning is to have the right intention, the right motivation, because whatever one does, whether in the name of Dharma practice, whether it results into something virtuous or non-virtuous, is entirely dependent on the initial motivation that sort of spearheads the actual practice. And then, having done whatever practice, whether the result of the practice will lead towards the realization of complete awakening or Buddhahood is dependent on whether one has been able to make the proper and correct dedication. And then, of course, the main practice, that is in the case of deity practice, the main practice of the phases of generation and desolation stages of the practice is important. So that when engaging in a practice, that things are sort of lined up, and it is in some sense that there's this package of the preparation, execution, and conclusion in that sense that is characterized by the body of the practice is important. 다디 걸어야 양배 치지도 가장 주거군의 지시야 다 드린 주거군의 지시야 남아도 영스마다 주거군의 치지도 상계 공모 고바에 리주 동에 공바 삽사지 고선 상계 공마 고바에 고바레암 고바웨 ane riju 동에 공바사 조리주 동에 공바사 그래서 다들 삼성 약속도 다디 삼성 아주 지금 상계배 지기 베란다배 다배 상아 라메 주딜하듯 지금 검디사들 로라 샬라마샬라 제대베 차 세샤 망고도 로라 샬라마샬라 드니 야데베 남도르 망고 제고도 갈라 가보도 와 다임비는 텔레베 riju 동에 공바사 그래서 조리주 심세 탐색이 엔다간다 동에 간지버디 동에 배 코에 가솔이야 동대버디 지금 아주지 딱 공부해야 잡이도 아주지 통고도 한 거였어 아주 통고여버 되기디 통신버데 통점도 마셔버지네 일을 샤네 수수디 지 유리 지 냠수냥 랑이네야 아니 동에다 재활되버 대화도 되버 가사지래 제자 랑기 지 대화다 된도 동해다 전도 로테 로테베 빼로 체제 아니 신심제 탐제라 대다비 아니 베지 가수에 동해다 체로 대화다 대로 예대바 임레 신심제 탐제라 대다비 디도고 소화에 민주산에 아니지 가수에 셀레 이비나 지 승구르자다 동해 탄해자로디 동해 탄해사람도 딱 간다지 승구르체 엔데게들 도나자야 돼 계속으로 도와 다봐도 니지냐면 제스두산에 어지 소수 퍼르보데 인사바지 퍼르부 년시 용신비 동해데 소수 다다 용긴 유에 삼바로 다들 저기 다신 자와서네 다도 단도나지 다신 자와서다 마중네 다신 양바다 아주 저 동해가 소환 여바 찌부지게 하네 드레도 산을 장살을 봐 미샤네
这三路是当兵民呢，我超钱了。今天这个那个就预估的个中美现在这大别一等个啦，别的就派出所的是都不是广播移民的呀，这个呢就超有点不记得，俺当俺我呢这的甚至他们这个团队，俺就派出所的是公务员啊，手上去，到底的这个按照这落下了团下了，就把这用过了吧，现嘛都打。가보 용 가보를 주도 다 네비사 단 도나 도나 다 간다 응어다 유네 응어수 팬토나 접 대들 뭐 좋나 유네 아니 sem 응어수 팬도 뭐 좋은 잡시 려마 당전에 유네 지 타는 몰람 수제네 야오레스 왜 두유는 아주 딜리드 바 두두사네 딜리지 랑가게디 하이웨이 섬으로 슝남기 지도아바 장보들이 놓아지 장보 이나래 디주 장보 이데 충분히 자고 좀 담서 다 되게 다 주민 정민 디조 아니 베다 가서해 그거 어디서 열었습니다 아니 주민 정민 디조에 지금 지금 젠다 베르지 우롱년들이 용도 나사지 떼고 섬사르지 이내다 떼네 대파지 고라지 등조를 제래 내 랑가 쪽에도 떼초요만 떼는 police 녀르시 지사스 시도 떼고 섬사르지 떼고 마신체 다 마신에 떼네 지 떼쇠샤야만 다 너버지 랑가 고란베도 장비 칸도에 인도산에 떼네 떼쇠샤도다 다 인도산에 다 커도 될래야 무엇이 팬도 차지 뭐중으로 해야 돼 이미 내 되지 셈을 샤제 아 지금부터 메토바 되게 들리네 지 소소이기 카벤츠베마도 뭐 좀이네 지 제아로 지기 뉴버지 일에 샤고야 돼 계속 맨로 삼들을 정도 데이도 도나지 응기 지 지중공만 지 니머지 소소이기 에 차와처럼 컨디션 나무 있네 대야지 지 남과는 예비 심지어 탐지기 된도 유로지 가서 대다 탐지기 된도 지기 위해서 빼랑 아주디 배부치 난기 도 배부치 여러 화인지 아 배부치 나로래야 네 주용수 답은 도사스도 주용수 답은 디나로베 아베 한국어지나 삼로당당지 가자 깨라지나 삼로당당 벤조나 삼로당당 겐제간에 안주도 삼로당당 안다나 신지 고치도 삼로당당 사들 망고도와 근데 야외에 있어요 무슨 집엔도 제모도네 안고지 셈리야 샤지 심진기 된주야 셈 샤라 샤네 고 공부지마도 뭐야 뭐좀 디심지 생게 된도 보유에 소소로시 고 삼당지 도와 아 드네 뉴스안에 다 데르지 다 대양 데르다 가상 소수 응어수 심진 셴라 팬톱에 급 유의신도 양 데레 봐 유의지 어당아 공부지 데디기 나르 주디기 디스고마다 응어수 팬톱에 급 좋나 아니 질량배 민zen 버체제 아니 응어수 팬톱 샤오레스 다 응어수 팬톱에 급 뭐좋아 예 응어수 팬톱에 지 가르쳐다 렌제를 매비 임이나 어다테 유니 지 가르쳐 될이야 몰람자다 유니 될이야 팬도 가유차 시제 차는다 저 전다 도도데 뭐이나래 유이나래 르다요 말았음지 어다 딜고 팬도야 중에 팬더미 팬다고 뒤주 중에 팬더미 내가 더베 뒤 중에 내가 더미 아고 가르나제다 코시와도 키시와 케메서 서로 지는 봐 요당나 아 마시야 키시와라 케 여러분 다 이제 오야 아네 두산에 다 데르 지 삼다나 아we스래 세마도 아주 참점지 아주 참점지 디버쯤 인사 저어들 심지어 려 동장을 수도아바지 동기 지도다 디버 심지어 려 동기 전주 심동 랭게 제가 아 야부르스도 아주 다 찾아요 다 지금 뭐더매 be happy 이世界的现存世界的现存落里 So along this line of generating
cultivating compassion and loving kindness directly and indirectly. Again, I feel I need to quote something from Drukpa Kunle, where that he says that it is more profound to meditate on the sufferings of the beings of the six realms than that of meditating on the enlightened ones higher above. And I feel that this has a very, very profound meaning, and in terms of the actual application. And for one, that when we visualize Buddhas, Bodhisattvas, and divinities, and it's rather unfamiliar to us, and the different, faces and the hands and the gestures in which, so maybe it's quite complex and difficult even to get a sense of the visualization, or in terms of saying to meditate upon. But when we think in terms of the sufferings of the beings of the six realms of existence, in a way, we don't need to actually meditate in terms of trying to get a visual image of what it is like. It is quite straightforward, and it's right in front of our eyes. We see, and not only it's right in front of eyes, that we should be able to relate to them with some sense of mutuality, in that as much as we long for happiness and long for freedom from suffering, and we could use that as the real example, practical example, that is extremely true of other beings. They also, like us, equally want to be free from suffering and experience happiness. And since it is quite a mutual situation, we should be able to relate to that. And out of being able to relate to it, and as much as we may be concerned and care about our having happiness and well-being, that we could also try to extend that care, feelings of caring and concern for other beings. And so in this way, with regard to generating compassion towards others, and if certain beings are experiencing whatever suffering and afflictions, a genuine wish, if one could sort of take on the suffering of such beings, so, or at least if not exchange oneself for others, one should at least come to realize and cultivate the equality of all beings, one and others. And yes, of course, it would be preferable that one is able to place oneself in the, put oneself in the place of others. So in this way, if one genuinely sort of on the grassroots level cultivate compassion and begin to really directly see the suffering of beings, and with true compassion, then with that grounding, then it might be it might make more sense to engage into practice like that of Chenrezig, and then through that practice that one can make it more extensive, and in both in terms of outlook and then in substance. So in short, then one should
cultivate the concern for others and train oneself to benefit others however it's possible, directly and indirectly. And if it is not directly possible, and then don't make that as an excuse not to benefit beings or arouse the mind to benefit beings indirectly. And because sometimes it is not possible to benefit anyone directly, like when you go in the car, in places like Delhi, in the highway, you encounter so many people, and when they're begging, and so you hear different things about them, that they're not really poor, they have money, but they have the appearance of poverty, whatever it is, but they're there in that situation, and then you want to extend yourself to them, then said, well, you are not allowed to do it, and if the police are against it, and then also sometimes there's so many of them who to give and who not to give, and so under such circumstances that one is not able to directly, immediately extend benefit, but then of course one has the opportunity to make the resolve that in due time, in the very near future, may one be endowed with the ability and the opportune circumstance arises to be able to benefit them. And so following the footsteps of the great master of the past, that even if that whatever activity that one has done, even the course of just one day, and that they dedicate it and they make the aspiration that this today's activity fulfill the benefit of beings, and may somehow in one way or the other becomes a source of benefiting of others. So then in the particular sutra also it's mentioned that it's pointed out that how to make each and every activity that daily life's activity, practice of cultivating the benefiting of others, whether one is putting on one's shoes, whether one is tying one's belt, whether one's climbing up a ladder, and how everything can be used towards making, walking and making steps. Each and every step, sort of each and every activity can be used towards cultivating the conscientiousness and the altruistic heart towards benefiting of others. And yet at the same time, of course, it needs to be cautioned that, well, it is just sufficient that you generate this kind of attitude, and then that should be enough. But obviously, that is not so. When and if there is the opportunity to actually benefit others directly, and of course that would be the most preferable. And under such circumstances, then obviously one should not shy away from benefiting others, and with some excuse as to one has to take into the place of solitude or turn to the monasteries and what have you. And when there is the opportunity to benefit beings to do so, but under the circumstance there isn't, then one should at least never that lose the heart, the attitude to benefit beings. So at least what should be, one should make as a fundamental that concern is that in one's mind or in one's resolve, one never ever gives up any sentient being, be it whoever or whatever sentient beings. And because we need to caution or alert to ourselves, and we continuously talk ourselves of being Mayana practitioners, and we continuously give up on beings. And we continuously give up on beings, and yet we continuously take bodhisattva vows, and then we continuously give up on sentient being. So there is some kind of contradiction, apparent contradiction there, and that is to be taken into account. 단도나 끼룬 도루 ranchibur ne
ru chobar ne yang ru dan do na ji nga sue sem gi wu dang ane ji mi gi nduen de le ya ane kamsum gi sem je tham ji yi tham je dong ye sui me gi na de ba de ma je ba che gwa de ta ge ju mi sa song da nga zu sam sam 다 제로 저도 안 해. 안에 간다르 그도 있네. 심리야도 조제. 어디 심제 되게 되게 동해가 나도 예서서 심리야. 상이 돼야지다. 아주 미게 뉴다지 유에서서 동해가 나도 봐도 미게 통기 대예서서 되는지 민주를 따고 해도 개심을 시작. So in short, under any circumstances, in good times, in bad times, and while alone or in community, and under any and all circumstances, that in one's heart, in one's mind, that one has the concern for sentient beings, and that in front of one's eyes, that one sees sentient beings, and so that that also just sort of this lingering feeling or experience of the sense of the presence of sentient beings and the sort of the urgency to attend to them, and one just cannot help but to continually see them, and so that much is obviously necessary. We try. Mare. Adi. 다다리 DB 소식 레다를 진다. DB 가서 뜨거. 기상 아주 월드컵. 양 월드컵. 월드컵 생기상 고생 월드컵 단년돼야죠. 오케이. 당에 월드컵 때 다도 맞은다. 다이네 다 월드컵 안에 간다디 딜 가서 벽에나 점물링이 봐봐. 이제 봐. 점물링 점물링이 가래. 니에. karma tangma 점물링이 tang마 봐봐. 딱 봐. 다데데도 싸네. 다데 월드컵 시험하실 게임도 다. 월드컵 때 년다 청 아주 기중으로 쓰려나. 그냥 아주 로니 나로 TV 나로래야 아주다 기중으로 쓰래. 아니 배 삼서 TV 나로래고 가서 해변에 예 영화가 먹고 코미에걸이야. 아니 공부 순주주로 봐. 삼성 아주 영화가 먹고 코미에기 다큐멘터리 somewhere 다디사. 틀려 야 다큐멘터리 벽에 가서야. 딱 하나 TV 쇼 somewhere 다디 나로래야. 아니 고고마 옆에 안 공자요 도스래. 다들 제용에 갑라스. 아야. 니도. So, World Cup. And What do you say? I know the World Cup is famous, even though I haven't had the chance to watch it, and I'm wondering, does that mean a cup that belongs to the world or something you drink from? And so the World Cup is very famous. Maybe someone more famous that would you say? Try. Okay, right. So maybe we don't need to rely on World Cup. World Cup when we have world famous Translator. Yeah. And so
world famous name. Mudup Sering, then. And so sometimes even I have seen watching some documentary or some film connected with some film on the 16th Gyalwang Karmapa, and there he also appears. That in the screen somewhere. Screen yang haseya bigel. That joran be ming chi boris la da yang di chable ro shida. Jane TV ki screen na sam udu tombe udu screen di udu screen da shite la yue ne udu screen na ma res. Screen na udu screen ba ji shong ma ne. The Shibe screen Tinalobe, Mudu Siri, Yene, and Mudu Siri now, Mares. Tinanangor, Mudu Siri, Tanachi. So on the TV screen, you see him, and you see him there not because he's there, because he can't fit in the screen. Tadi Zedan, Trugi, the Chokbe Nuba, the Chokbegi, the Tunan Samlia, Mudusin Nangyares, Tunan Sam Mudusin Nangyares. That is Tumula, or Mudusin Twenty-Yares, and Crazy Lavaji, Mudusin get there, anything as a Conjuris, and I'm going to do this way. I don't know you jar. So while that this is as a result of many different components of phenomena coming together, that we have this illusion of the appearance of that individual, and yeah, and while it's an illusion, we buy into that illusion and indulge into that illusion because the voice sounds somewhat similar and the appearance seems rather similar. Tender that Mudu Sering day, that screen and Nandi Mudu Sering day, or none do Nine, and the Mudu Sering do Majushi, your money was there. So that when the moment it appears on the screen and it lacks the truth of what it appears to be. TV law massive padu, Missy Jigo, Mudu Serendia, your mares, lava yine, and a tumor like the Mudu Serena, they are the mere mares. Law massive padu. I'm the Tola Majo for the summer. So that when you see the image on the screen and until the screen is switched off or the TV is switched off, and no matter how much you tell someone that is not him, and you cannot accept. That new TV the Guajabina, Gojabe Korea, and that's a Mudu saying, or time of shadows. That the time of a child, the Yerba Shig Bear, Tambo Yerbache, Mudu saying Tina Yerbache. The name never charged on the Vesana, Mares.
So once the TV is turned off and the image disappears or is not visible anymore, and that does not mean something that actually exists disappeared. And there, it is simply because there never existed that entity to begin with. And what never existed out of the distorted perception of the mind that believes or one's in the confused outlook appears to be existing. 다들이 주배 레벨도 주배 레벨. 다대야 차기 주기 레벨 소시. 다변치 제당. 아니 추다 제다 추다 되게 교견 처벌을 되네. 아니 교견 처벌 나와라 되네. 그거 가지고 자기 주기 레네. 에너지 가수에. 다 모두 생기 주배 나올 지 좀으로 봐. 안 다하나시 다들이 자기 주기 레벨은 신체. 아주다 푹 주기 레서 말한다. 푹 주기 세난다도 시제 찬다 머리 비추에 레네 거 가르쳐야다 근데 뭐베 최 담제 나와 다르스베 셈라베 덴데 주주도 나와 능신지 된도베 주요 말에 아 머주 비주제 가르사나 뭐이 니줄이야 그런 내버 머주 봐 돈이 차리요 알았어 이내 아 안다나시베 낭점도 낭점시 매버를 위해서 낭점시 매버 말했어. 낭점시 매버 미루어 가르쳤잖아. 가수에다 핀주 딘디 군제 나서라 되네. 낭번디 낭점시야 매도 미루어 됐어. 나들이 두산에 단 도나 디제게 배 가수에다 되라 마수에 나와는 신지 요 말이 이내 앞에 나와다 된도 주버르지 송제. 다들이 저기 배 주변 나와 잠래 봐. 당운지 세나다도 신지 세나다도 주변 나와 잠래 봐지 가수에다 왕도 집에 인주산에 대교점 되는다 가수에다 눈주망고 지원돼야 나가다 지 머리 검성화와 세나다도 검성화와 돼야다 너네지 머리비 내 고주제 내 거에 콜론데 과야지 근데 정도 와 So this clinging to this illusion of reality is sort of incidental or circumstantial confusion in that it's as a result of immediate circumstances of the phenomena of causes and conditions and whatever ingredients and substances and so forth coming together, materiality and coming together, that there is the appearance of a manifestation, and so in that way incidental or circumstantial confusion, that confusion from the point of view of viewing it as something real or something existent. But but more than that, apart from the circumstantial confusion or bewilderment, there is more sort of fundamental, more ultimate or fundamental confusion, and that is from the as a result of the fundamental state of ignorance. And so, as it is pointed out in the teachings, while in reality whatever apparent phenomena manifest and in essence lacks the truth of fundamental existence and therefore lacks the truth of fundamental reality, because their nature is emptiness.
and which is not to negate appearances, just as far as that it is visible or that one can see it, just as far as appearance is concerned, that it appears. It's no negation of the appearances, because it is possible for appearances to become manifest by the truth of that given all things are interdependent, and it is because of interdependence that anything and everything is possible to become manifest. Simply because anything manifests does not mean that they have fundamental and inherent reality and substantiality to them, and there isn't. But out of the habit of clinging to the habitual fixation of clinging to substantiality and clinging to reality, and overpowered by those habitual tendencies, so one sees through the sort of the eye or the mind of one's habitual patterns, and such is the result of the existence of the three spheres, or that of samsaric existence in general. That conclusion that survey that conclusion 가지고 다들 이제 송수열을 지자기 과거부터디 안능외의 유네 계단 초보망부지기 클래스입니다. 아니 태면을 때네 주변 인도산에 안 참으로야 그린도 두지 라라도 치셔야 That this time we've been able to organize, the opportunity to organize the teaching is the result of the good intention and the work of a number of individuals and associations, and so with that in mind would like to express appreciation to all. 도마디 차상음치 유디 반데 두규베 졸라가 딩일이야 아니 아주 다리 소주 제약이 아니 쿠류 다 인고로베 차상으로지 리즈낭의 민주산에 다 델레덴시 아주 사람데 소쇼바 상으로 에너지 꿀흘려지네 에너지 강라 경스 유에버 체체 다 가서베 꿀흘려지네 슈아에다 에너지 나나신 인공 수제데 나나신 에너지 수제 발에 그 처배 엔다 도나 더리기 송주엔디 통다벌선도 개와지 용아디 안 자산을 구진 도시미 인도산에 안 자산을 지게 지 레네랭게다 안 긴디 마소디와 참로리아 니타번에 그진 제슈야다 안 도지 제슈야이 Primarily because of the precious monastic institute here, the glorious Yudu Tantric Monastery, and has provided us such an ideal setup from sort of all the way, and where that shrine and the whole setting is so complete and comfortable that we can sit here, relax, and sort of laid back. And on top of that, providing the lunch and tea and snacks, and in short, from the beginning to this very end, and in between, all the main the members of the working committee and all the sort of Sangha member of the monastery here had made such a generous support
and contribution. So on behalf of all participants, and I would like to express sincere gratitude to all of you. Dene ane lamso rumje chimwe ge shu de lia ane tambe chue gi phen song du sa ne ane jigden ge le zo tam che ane tambe chue gi ane phen yuan da ane tambe chue gi ane ka shu da tambe chue le chung ji song ba nan xin che ne de de ang zo ji经过了几顿zum che ane tambe chue gi zhuo wa che 담배 쉬기 좋아 쳐야 돼야 아니 측점 시험에 조조 내가 주지 핀주 닝파 대세 아니지 가수에 핀주 제심 줘야 쳐다 아 다나시 아니 핀주 이제 수일에 이게 아니 가와단 대와 다든지 핀주 고셔차 고셔야 좀 봐. 근데 고급 비중 사업 중원디 다 조지 담배 취기 고지 대접에 담배 취에 대한 아니지 다 주라가 지금 나는 여만에 부디 지금 나는 여만에 대한 알아 주다 지금 심규의 예에 대해 안에 다 간다 지 개외 다 개와 상보 넘버가에 아니지 차 대례 중앙이 민주산에 디균선 되네 넘버 다인데 긴고르제도 좀비 아니 가사 창물로야 아니 도제는 샤이스 아니 기나초야 댄세 안들이디 아주 상물로지 대화단계 가와 바도면 중요하지기 고급 충분에 렌주산에 창물로야 아니 도제는 샤이스 So at the end of the text on the precious garland of the Supreme Path, it says that whatever virtue, whatever merit is accumulated through the exposition of the Dharma. So along that same line, that this time that we are able to have this opportunity within the same mandala, and then within that same mandala that communicate the Dharma, that also not just simply the words of the Dharma, uttering the words of the Dharma, but finding ways and means to communicate a sense of sort of heart-to-heart experience, that of extending of genuine affection, and in the spirit and action of the sharing joy, some sense of spreading feeling of shared joy, and this virtue arising from the auspicious condition of this gathering coming together. And so this experience of virtue is not shelved in a temple, nor is found in the volume of a text, scriptural text, but it is in the heart experience of the individuals involved that we have the opportunity together. And for that also I'd like to extend appreciation to each and every one of you. 아니 다 나 지된들이야 레레다 밀로 니슈장아 스토도 다 소소에게 밀로 니슈장에리야 차왈랍신지 체네 에너지 대조를 님불려버지 체외매 체외다 자 매난자 야면은지 좀리니 돌이야 에너지 쿨 좀리 이거 사이콜러리아 더 스시셔들이야 쿨 싸버지 개연한자 매난자 이 신금민도데 이면 다다버도 지금 좀리 지딘디 돌이야 밀로 니슈장에라리야 소하게 고급 충디 하고를 지딘 딱 들려야지 다그 가서다 다 그래서 진도 소화라도 와 지딘디 디 소설이야 가디점이 있어서도
다나시 지 소소기 파다마 다나시 다나시 장다 레긴 제베 섬진디디 아니 다르니 다도버도지 소초아 디 엔되어바디 조 코나츠여버들이야 대시 좀 인주사네 코나츠니야 그진제데 삼바 쇼장위 이것도 라버도 아주디 개균이 돼요디 근데 드린 가서 삼마 못다이 생각만에 내 간제지 싸요나 바지 모두들인 공 생각만 바지 라마치 제제 녜베 은나 쇼쇼 게 규르제 엘디 렌자 불는데 들이 콜콜 맨저 something 제자다 간다 아니 지 생각만 소수 손안 봐도 매버지 싸 대사발 때는 들이 고난주의 대사변 드부디에는 다들 기규 고난주의 시에네마 아니 이제 창배 양더비 송디디 레레레 제대로 있듯산 데데 그디 좀 시작해서 제가 참 지난일에 도시나 샤인 아니 다들 쉬는 시에 그 소소기 최 야부지 시행이 얼마나 마신의 당부 소소대 티가랴 자연도네 예지 최시지 시행이 여버지다 안 저지 시지 시제 드리는 때문에 섬서로 지기 근데 지기 지삼로 스타지 티가랴 자표에 민도라 이제 자과야 기민도 아 조조디 에너지 네 소소 미진한게 유세래 자셔디 안 담배취 에너지 잠인지 다 디기디 이미 인주사네 디기디 기나줄지 표비입니다 나랑 외에 에너 기나줄해야지 리게스는 자도 안다나시 참다스는 자도 기프트스는 자도 약쇼의 대임을 통해서 되는 인주사데디 소소이기 닝이 권에 기나줄해야도 스마 표브레 에너 인주사네 그 표브를 때네 다다베 람상 기나줄해야지 지 펜바당 대화게 뭐 중국이 미네야 마오발이야 지난주지 리베리베 응게 드린데 지난주야 학성기 장의 표시하베 에너지 개회 사변되기데 아니 펜디 가서 세미시베 아니 저도 유튜브에 만나셔도 한도잖아 In my case, it's been 25 years since I have appeared in this world, and whether I have accomplished anything vast or not, or being able to gain essence, essential purpose within from this life, or if I become another extra burden to already the burdened world, is anywhere there to be seen. Nevertheless, the fact that all these conditions around one has been the cause of one's being alive, sustenance of one's life, all the favorable phenomena in the world. So obviously, I always experience sincere sense of gratitude, that is not to taking anything for granted. And in particular, because of the kindness of one's father and mother, parents, and that whoever beings, individuals, that one had karmic connections, and because of them, and that one's life is sustained and maintained. And so to them, of course, I always
extend my sincere heart of gratitude. And then thank you to the translators also. And then I'm not someone who can eloquently teach the Dharma, and when I step on the throne, I don't come with the attitude, let's give them sort of a very profound teaching. I do not come with that kind of, let's sort of make a great impression, and with that I don't climb on the throne. Actually, I do not have the courage to do that, neither do I have the need to do that. But more than any precious thing, possessions, what have you, one can think of, more than any precious thing that one can think of that one has, is that of loving kindness or loving affection, and which is what I want to give and what I want to share, whatever you want to call it. I want to share with others. I want to offer to others. I want to give this as a gift to others. And that is the core of my sort of being here, at the core of my being here, or that whatever I communicate is the essence is that. Which doesn't mean that you will be able to experience any instantaneous result that becomes apparent to you. But nevertheless, there is a firm resolve and aspiration that this becomes the seed for a lasting benefit and well-being. And by the power of the good intentions with which it is shared, that it becomes the source and cause of lasting as well as pervasive benefit.